job. Clear? Just having long beard and having long hair, wearing the long clothes, you will become Baba and you can administrate all these people, you can order all these people, and you may get whatever you want in the life. Okay? నువ్వు గ్రేట్ పిహెచ్డి సైంటిస్ట్ అయితే మహా అయితే ఒక 5 కోట్లు 10 కోట్లు లేకపోతే 50 కోట్లు సంపాదిస్తాం. అదే ఐఏఎస్ ఆఫీసర్ అయ్యామనుకో కరప్ట్ అయితే 1000 కోట్ల వరకు వెళ్ళొచ్చు. కరప్ట్ 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 అయితే ఓకే. అదే మినిస్టర్స్ అనుకో థౌజండ్స్ ఆఫ్ క్రోర్స్, కరప్టెడ్ పీపుల్ ఓన్లీ. అదే బాబాస్ అయితే అన్లిమిటెడ్, రైట్? అన్లిమిటెడ్ ప్యాకేజ్. You people are thinking how you will become Babas. Already you are having long hair, wearing the long clothes. Nowadays in India, Lady Babas are more famous. You also may become Lady Baba. Just simply saying, God bless you, you will earn more money, more name, and more land, whatever you want. So here, your educational qualification doesn't affect your employment. Your employment is not going to be affected by your educational qualification. Sometimes, not always. Okay? So they are independent events. మీకు తెలుసా ఐఐటీల్ని ఎన్ఐటీల్ని ఐఏఎస్ని ఎవరు అడ్మినిస్ట్రేటర్ చేస్తారో? మినిస్ట్రీ ఆఫ్ హ్యూమన్ రిసోర్స్ డెవలప్మెంట్. గతంలో భారతదేశపు ఎంహెచ్ఆర్ మినిస్ట్రీ ఆఫ్ హ్యూమన్ రిసోర్స్ డెవలప్మెంట్ మినిస్టరు జస్ట్ ఇంటర్మీడియట్ పాస్ అయ్యారు. ఇంటర్మీడియట్ పాస్ అయినటువంటి ఒక మినిస్టరు ఎవరిని అడ్మినిస్ట్రేట్ చేస్తున్నారు? ఐఐటీల్ని. ఐఐటీల్లో ఎవరు ప్రొఫెసర్లుగా ఉంటారు, ఎవరు వీసీలుగా ఉంటారు, లేకపోతే ఎవరు డైరెక్టర్స్ ఉంటారు? నాట్ ఈవెన్ పిహెచ్డి పీపుల్, పోస్ట్ డాక్టరల్ పీపుల్. I said already, one of my student is working in IIT Dhanbad. Recently she joined in electronics department as assistant professor. She did her MTech in NIT Hamipur, PhD in IIT Roorkee, and then postdoctoral in Portugal. You know Portuguese? So in Portugal, she did postdoctoral. For NIT and IIT PhD, for NIT MTech, both she required only gate rank. Just based on the gate rank, she did it. మీరు గేట్ రాసి అందులో క్వాలిఫై అయితే ఎన్ఐటికి కానీ ఐఐటికి కానీ వెళ్తే మీ లైఫ్ టర్న్ అయిపోద్ది. ఆమె ఎప్పుడు ఊహించుండదు. ఈవెన్ తను బీటెక్ చదివింది ఇంత మంచి కాలేజీలో కూడా చదువుకోలేదు. దిస్ కాలేజ్ ఈస్ ప్రొవైడింగ్ వెరీ గుడ్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్, more facilities, more quality people, more quality oriented lectures you are having here. But she doesn't have it in graduation. When she came to our academy, and as I have guided her, she got average marks in GATE exam. Just 38 out of 100. 38 marks. That changed her life. Now she is in IIT Dhanbad as assistant professor. She did postdoctoral. అటువంటి పోస్ట్ డాక్టరల్స్ వర్క్ చేసేటువంటి ఇన్స్టిట్యూట్ ని ఇంటర్మీడియట్ చదివిన వాళ్ళు డైరెక్టర్ గా లేకపోతే వాళ్ళు గైడ్ చేశారు, వాళ్ళు ఆర్డర్స్ ఇచ్చారు. ఓకే, సమ్ టైమ్స్ యువర్ ఎడ్యుకేషనల్ క్వాలిఫికేషన్ వోంట్ ఎఫెక్ట్స్ యువర్ ఎంప్లాయ్మెంట్. ఎడ్యుకేషనల్ క్వాలిఫికేషన్, ఎంప్లాయ్మెంట్, both are independent sometime. In order to say independent events, I had given this example. Right? Your educational qualification and employment both are independent sometimes. Do remember. Okay? Right. First happening event doesn't affecting the second happening event. Right? Is it okay? Now, based on independent events, let us write some important notes. Note number 1. Note number 1. If have you written this? Have you written this? P of A intersection B equals to P of A into P of B. I think you have written.
This is for independent events. Now write down note number 1. If P1 comma P2 if P1 comma P2 are the probabilities of happening of two independent events. Probabilities of happening of two independent events. Then the probability of happening first. Probability of happening first and not happening second. Not happening second is P1 into 1 minus P2. Happening first is P1. Not happening second is 1 minus P2. Okay. Next, the probability of not happening both. Not happening both is 1 minus P1 into 1 minus P2. The probability of not happening both. Not the first one and not the second. Here two events, two trials are required. Not happening both as a result of two trials. Next, third one. The probability of happening at least one of the events as a result of two trials. At least one of the events as a result of two trials. At least one of the events means you may get the first, not second, or not first and second may happen, or both may occur. At least one of the events, both may occur, is 1 minus not happening both. 1 minus not happening both gives you the probability of happening at least one of the events as a result of how many trials? Two trials, not one, two trials. The probability of happening at least one of the events as a result of two trials. Is it okay? Right. Next. If P1, P2, so on Pn. If P1, P2, so on Pn are the probabilities of happening n number of independent events. N number of independent events. N number of independent events. Independent events. Then the probability of happening at least one of the events
then the probability of happening at least one of the events as a result of n trials, as a result of n trials, n events, n trials, as a result of n trials is at least one, means 1 minus not happening all, 1 minus P1 into 1 minus P2 into so on into 1 minus Pn. The probability of happening, the probability of happening at least one of the events is 1 minus P1 into 1 minus P2 into so on 1 minus Pn. Is it clear? Is it clear or not? While we are discussing dependent or independent, the number of events, number of trials, both must be same. Okay. If n events are there, n trials are required. If 2 events are there, 2 trials are required. Right. Let me do some problems based on independent events first, later on dependent events, and then Bayes theorem. Okay. Right now. Two cards are drawn. Two cards are drawn from a deck of 52 playing cards. Two cards are drawn from a deck of 52 playing cards. Playing cards in succession. In succession. In succession. Succession means one after the other. In succession. In succession. What is the probability? What is the probability that what is the probability that the first drawn is a king? The first drawn is a king and second a queen. First is a king and second a queen. If the first drawn card is, if the first drawn card is replaced, second question, if first card is not replaced, not replaced, not replaced. We have 52 playing cards. We have given 52 playing cards. Out of 52 playing cards, how many kings are there? Huh? You know better. Already in the last class, I have explained. 4 types of cards. One is hearts, diamonds, clubs, spades. 4 types of cards are there. Hearts, diamonds, clubs, and spades.
Each type will have 13. Ace, 2, 3 up to 10. Jack, Queen, King. In each type there is one king and again one queen. So totally there are 4 kings and as well as 4 queens. Right. So we have 4 kings and 4 queens. Now you tell me, king and queen, both are dependent or independent? It was not given or mentioned in the question. King and queen are dependent or independent? Huh? Speak up. చెప్పాలి, మీరే చెప్పాలి పెద్దగా. కింగ్ అండ్ క్వీన్ ఆర్ డిపెండెంట్ ఆర్ ఇండిపెండెంట్? ఇండిపెండెంటా ఏమా చెప్పండి. కింగ్ అండ్ క్వీన్ ఆర్ ఇండిపెండెంట్ ఆర్ డిపెండెంట్? హూ సెడ్? Queen always depends on king. Am I right or not? Queen always depends on king. కరెక్టేనా కాదా? మీరు చెప్పాలా. కరెక్ట్ ఆర్ నాట్? ఓయ్, క్వీన్ కింగ్ మీద ఆధారపడి ఉంటుందా ఉండదా? ఉంటుంది అని చెప్పాలి. ఎందుకని? బికాజ్ ఇట్ వాజ్ హ్యాపెన్ ఇన్ ద హిస్టరీ. నౌ యు ఆర్ హ్యాపీ? Queen depends on king. That was happened in the history. రాజ్యాలు, రాజులు, రాణులు పరిపాలన చేసినప్పుడు క్వీన్ డిపెండ్స్ ఆన్ కింగ్. బట్ ఇన్ ప్లేయింగ్ కార్డ్స్, కింగ్ కార్డ్ అండ్ క్వీన్ కార్డ్ బోత్ ఆర్ ప్యూర్లీ ఇండిపెండెంట్. అవునా కాదా? నౌ యూ మస్ట్ బి మోర్ హ్యాపీ. అవునా కాదా? ఇప్పుడు క్వీన్ కింగ్ మీద ఆధారపడలేదు అని అంటే మీకు సంతోషమా కాదా? అసలు ఏ ఎక్స్ప్రెషన్ లేదు మీలో. ఏమ్మా? మీలో ఏ ఎక్స్ప్రెషన్ లేదు. వీళ్ళన్నా కాస్త చెప్తున్నారు. ఏయా? సో దే హ్యావ్ గివెన్ ఇండిపెండెన్సీ టు ద క్వీన్స్, బట్ యూ పీపుల్ ఆర్ నాట్ సేయింగ్, ఆర్ నాట్ షోయింగ్ ఎనీ ఎక్స్ప్రెషన్ whether queen is independent or dependent. Right. In playing cards, write down. In playing cards, drawing king card, queen card, drawing king card, queen card, both are purely పెద్ద చెప్పాలి. డిపెండెంటా ఇండిపెండెంటా? ప్యూర్లీ ఇండిపెండెంట్. Purely independent. So here for both the same formula. Probability of drawing king and queen is equal to king and queen both are independent. Okay. First, which one to be taken? King. And probability of drawing queen. For both, same formula. But for the first one, what is the answer? For the first one, now you tell me, totally how many cards are there? 52. 2 cards are taken in succession. In succession means one taken out and then another taken out. Okay. So if they were taken simultaneously, what you can say? Simultaneously అంటే రెండు ఒకేసారి.
ఇన్ సక్సెషన్ అంటే ఒకటి తీసి తర్వాత ఇంకోటి తీయడం వరుసగా. ఓకే, సో out of 52 we have chosen one, that it must be king. How many kings are there? 4. Choose one. And whenever unsounds multiplication. Next, the one which we have taken is replaced. When it is replaced, again you are having 52 cards. Choose one. Okay, that it must be a queen. Second, a queen. How many queens are there? 4. Out of 4, choose one. The answer is 1 by 13 into 1 by 13, 1 by 169. 1 by 169. Next, second one. See, if the first taken card is, not replaced, if the first one is not replaced means you have 52 cards, choose one. Okay, that it must be a king. There are 4 kings, as I said. So out of 4, choose one. And the first taken is not replaced. Not replaced means what? First taken is not replaced. Not replaced means what? Huh? How many cards left? Only 51. Out of 51, choose one. Out of 51, choose one. So again you are having 4 queens. Out of 4 queens, choose one. 4C1 by 51C1. So what is the value? This 4, 13 times 4 by 13 ones 13, 13 5, 65, 663. 4 by 663. Okay. If the first taken is replaced, not replaced, answer is changed. That's why while any question is given, you have to take much care, read the question 2 times minimum, and then observe the things, whether they are dependent or independent, and then you can answer the question without any mistake. Okay. Is it finished? Everybody got it? Write the next question. Write down. Box A contains 5 white and 6 black balls. 5 white and 6 black balls. Box B contains 6 white and 5 black balls. 6 white and 5 black balls. A ball is transferred. A ball is transferred from box A to box B. A ball is transferred from box A to box B. Then a ball is drawn from box B. Then a ball is drawn from box B.
What is the probability? What is the probability? Thus drawn ball is white. Is white. Thus drawn ball is white. Is white. Okay, here listen. We are transferring one ball from A to B, and this should be white. Ultimately, you need to get white. Okay, here listen. We have two types of balls in A. You can transfer a white or a black, but finally from B, you should get only white ball. We have two events. One is transferring from box A to box B. Second is picking the ball from box B. Okay. So these two events. Now, whether you transfer white, white is going to be taken out. Whether you transfer black, again you are going to take, you need to calculate the probability of drawing white. Okay. So first happening is transferring, second is picking the ball. Whatever you transfer, it doesn't affect the picking ball. Okay, right now. Here we have two events. Here we have two events. One is transferring. Here we have two events. One is transferring. Second is picking the ball from box B or drawing the ball from box B. Drawing the ball from box B. Okay. Here both the events are clearly independent. Here both the events are clearly independent. Clearly independent. Okay. Now we need to discuss about if one white is transferred from A to B. Ma, listen. If one white is transferred from A to B, then drawing white ball from box B. In A, how many balls are there totally? 11. Choose one. If white is transferred, how many whites are there? 5. Out of 5, choose one. Because only one white is transferred from A to B. The transferring of white ball from A to B is 5C1 by 11C1. And here and whenever and sounds multiplication. Totally again now in box B. How many balls are there? One taken from A and added to B. In B now, totally we have 12. Choose one. Okay. That it must be white. We have added white to B. Okay. We have added a white ball to B. Now in B, how many whites are there? 7. 7 C1. If a white ball is transferred from A to B and drawing white ball from B is this one. This may occur or one black is transferred from A to B and drawing one white from B. And drawing one white from B. So what you are getting now from this? One black is transferred from A to B. Black. How many blacks are there? Totally you are having 11. Choose one. How many blacks are there?
6. Out of 6, choose 1. And means multiplication. Now, how many balls are here? ఇక్కడ పెట్టమ్మా కొంచెం మంచినీళ్ళు తీసుకురండి వాటర్ బాటిల్. How many balls are there in B now? 12. Out of 12, choose 1. Okay. A black is transferred from A to B. Now, how many whites are there in B? Our favorable is only white. 6 whites are there. Choose 1. Whenever R sounds, you have to write plus. So either this or this. So totally the value is 5 into 7, 35 plus 6 into 6, 36 divided by 11 into 12. 71 by 132. That is the answer. See, if A is having 3 types of balls, you have to discuss for all the 3 types. If A is having 2 types, we are discussing only for those 2 types. Is it clear? Write the next question. Write the next question. Capital A and capital B. Capital A and capital B. Throws or tosses an unbiased coin. An unbiased coin alternately on the understanding that on the understanding that on the understanding that the one who gets head first, the one who gets head first, the one who gets head first, wins the game. If A has started the game, if capital A has started the game, find their respective chances of winning. Find their respective chances of winning. When you are tossing a coin, what is probability of getting head? Probability of getting tail? 1/2. Biased అంటే పక్షపాతము. ఓకే. ఆర్ అన్ఫెయిర్ అన్నా బయాస్డ్ అన్నా ఒకటే. అన్బయాస్డ్ అన్నా ఫెయిర్ అన్నా ఒకటే. ఫెయిర్ మీన్స్ both sides are having different entities. Unbiased also,
Both sides are having different entities. Write down. When an unbiased coin is tossed, probability of getting head equals to 1/2. And probability of getting tail equals to 1/2. Okay. Right. Who started the game? When A started the game, listen. A tossed the coin. A may get head. A is the winner. No chance for B again. Since A has started the game, A tossed it. A gets head. A is the winner. If A gets tail first time, then chance goes to B. If B gets tail for the second time, then chance goes to A. Okay. So in this manner, A may wins first time or third time or fifth time or seventh time and so on. Okay, right now. Since A has started the game, since A has started the game, A has started the game, A may wins in A may wins in first toss or third toss or fifth toss or so on. First, third, fifth or so on. Okay. Right. So probability that A wins means first time A should get head. Third time A should get head means 1/2. Whether A or B getting head is probability is 1/2. R means plus. Third time, when the third toss arises, first A should get tail, and second B should get tail, and third A must get head. So A tail is 1/2 and means multiplication. Second B tail is 1/2 and means A head 1/2. Okay. R again R plus. Fifth time. First time A tail and second time B tail and third time A tail and fourth time B tail and then again fifth time A head. Fifth time A head. So if you are discussing about the fifth tile or fifth toss, what happened for the first four? When it will arise, that also you should write. ముందంతా ఏం జరిగిందో అది చెప్పాలి. మీరు క్యాంపస్ ఇంటర్వ్యూకి వెళ్తారు, చాలా సంతోషంగా వెళ్తారు. ఓకే, ఫస్ట్ ఇయర్ ఎంత పర్సంటేజీ? 80. సెకండ్ ఇయర్ ఎంత? సెకండ్ ఇయర్ పర్సంటేజ్ ఎంత? 70. థర్డ్ ఇయర్ ఎంత? 60. ఎందుకు తగ్గింది అడుగుతారు. ఒకవేళ బ్యాక్లాగ్స్ ఉన్నాయనుకో, మనం సంతోషంగా బయట చూస్తున్నాం, ట్రాన్స్పరెంట్ కదా. దిస్ కైండ్ ఆఫ్ ఇది ఎన్విరాన్మెంట్ కోసం పెట్టింది, ఆహ్లాదంగా ఉండాలి అని పెట్టింది. బయటికి పొద్దా దిక్కులు చూడమని కాదు. మాట్లాడితే అటు చూస్తున్నారు, అక్కడ ఏం లేదు. అటు చిరంజీవి రాలేదు, నాగార్జున రాలా, బాలకృష్ణ రాలా. వచ్చిన వాళ్ళందరినీ చిరంజీవి, నాగార్జున, బాలకృష్ణ అనుకుంటూ నీ ఫ్యూచర్ పాడు చేసుకుంటున్నా. పొద్దా బయటికి చూస్తామే, ఏమున్నది ఏం లేదు. అవే చెట్లు, అవే మనుషులు. అవునా కదా? యు కాన్సన్ట్రేట్ హియర్. ఇప్పుడు మీకు
ఇప్పుడు జాబ్ ఇస్తానికి అని అనుకున్నారనుకోండి. ముందేం జరిగిందో అడుగుతారు ఖచ్చితంగా. రైట్. మీ 10th క్లాస్ మార్కులెన్ని? 90%. ఇంటర్మీడియేట్ 95. బీటెక్ వచ్చేసి ఒక 10, 12 బ్యాక్‌లాగ్స్ ఉన్నాయి. అన్నీ ఫైనల్ ఇయర్‌లో క్లియర్ చేసాం. ఎందుకు? రీజన్ అడుగుతారు. దే విల్ ఆస్క్ ద రీజన్. ఓకే. సో, ఇన్ ఆర్డర్ టు గివ్ ద జాబ్ అట్ దిస్ జంక్చర్, వాట్ హ్యాపెండ్ ప్రీవియస్‌లీ? అవన్నీ చెప్పాలి. సో, వైల్ వి ఆర్ డిస్కసింగ్ అబౌట్ ద ఫిఫ్త్ టాస్ ఈస్ హెడ్. వాట్ హ్యాపెండ్ ఫర్ ద ఫస్ట్ 4? అవి ఏమైతే ఫిఫ్త్ వస్తది. అది కూడా ఇంపార్టెంట్. దిస్ ఈజ్ 1/2 అండ్ 1/2 అండ్ 1/2 అండ్ 1/2 and 1/2. R means plus and so on. This process is being continued till you get head for A. Till you get head for A. And more important thing is all the tosses are independent. Okay. Right on. It's noted. And in brackets you please write here all the tosses are independent. Here all the tosses are independent. All the tosses are independent. So probability that A wins equals to A has started tossing the coin. Probability that A wins equals to 1/2 plus 1/2, 1/2, 1/2 plus 1/2, 1/2, 1/2, 1/2, 1/2 plus so on. Okay, this is what kind of series? Is an infinite geometric progression, not arithmetic. అర్థమెటిక్ అంటే ముందు దానికి కలుపుకుంటూ వెళ్ళటం. జియోమెట్రిక్ అంటే ముందు వాటికి మల్టిప్లై చేసుకుంటూ వెళ్ళటం. ఓకే. ఇఫ్ యు ఆర్ యాడింగ్ అర్థమెటిక్, ఇఫ్ యు ఆర్ మల్టిప్లైయింగ్ geometric progression. And moreover, we are continuing this infinite number of times till A get head. Till A gets head, we are continuing it. So what is the value for this? An infinite geometric progression with initial term A equals to 1/2. Initial means first term. And common ratio R equals to, the common ratio is going to be obtained by second term divided by first one. Second divided by first. What is the value? 1/4. Third divided by second. Again 1/4. Fourth divided by third. Again 1/4. Common ratio R equals to 1/4 less than 1. So this summation is A by 1 minus R. A is 1/2, 1 minus 1/4. 1/2 by, this is 3/4. 2 times 2/3. Who started the game? A started the game. Okay, that's why A has more chance of winning. A started the game, so A has more chance of winning. What is probability that B wins? Probability that B wins. Yes.
1 minus probability that A wins. 1 minus 2 by 3 equals to 1 by 3. Okay. A, B both have chosen same favorable, head only. A, B both have chosen same favorable thing, head only. But the one who starts the game have more chances of winning. అందుకనే పిల్లలు చిన్న పిల్లలు ఆడుకునేటప్పుడు టైల్ గేమ్ ఇప్పుడు ఏం చేస్తారు? వాట్ దే విల్ డూ? దే యూస్ టు క్వారల్ ఈచ్ అదర్ టు స్టార్ట్ గేమ్. ఎందుకని? దే నో ద ప్రాసెస్ ఆఫ్ ప్రాబబిలిటీ. దే ఆర్ అప్లైయింగ్ ప్రాబబిలిటీ. ఎవరు ముందు స్టార్ట్ చేస్తే వాళ్ళు గెలుస్తారని వాళ్ళు కొట్లాడుతూ ఉంటారు. మనమేమో ఇంటర్మీడియట్ అయిపోవాలా, బీటెక్ అయిపోవాలా, బీటెక్ ఇవి నేర్చుకొని అప్పుడు ప్రాబిలిటీని అప్లై చేస్తున్నాం. దే కేమ్ టు నో దిస్ ఇస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ వన్. చిన్నపిల్లలకి ఎట్లా తెలుసు? చిన్నపిల్లలకి మాట్లాడడం ఎవరైనా ట్రైనింగ్ ఇస్తారా? ఇస్తారా? ఇవ్వరా? ఇవ్వరు. వాళ్ళకి వాళ్ళే మాట్లాడతారుగా, వాళ్ళకి వాళ్ళే చూసి నడుస్తూ ఉంటారుగా, వాళ్ళకి వాళ్ళే అరుస్తూ ఉంటారు, వాళ్ళకి వాళ్ళే ఏడుస్తూ ఉంటారు. నువ్వు ఏడు అని ఎవరైనా చెప్తారా? ఇట్లా ఏడు అని ఎవరైనా చెప్తారా? వాళ్ళకి వాళ్ళే ఏడుస్తారు. ఇవన్నీ ఎట్లా వస్తాయి అంటే దట్ ఈస్ ద నాలెడ్జ్ గివెన్ బై గాడ్. అవునా కదా? కొన్ని స్వతహాగా వస్తూ ఉంటాయి. దట్ ఈస్ కాల్డ్ విజ్డమ్. విజ్డమ్ ఈజ్ ద నాలెడ్జ్ గివెన్ బై గాడ్. నాలెడ్జ్, విజ్డమ్ బోత్ ఆర్ సినానిమ్స్. మీకు ఇంగ్లీష్ కూడా గేట్లో సిలబస్ ఉన్నది. ఫ్రమ్ ఇంగ్లీష్ ఆల్సో యూ పీపుల్ ఆర్ గెటింగ్ 5 to 6 marks. ఓకే. నాలెడ్జ్, విజ్డమ్ both are synonyms, but wisdom is directly from God and knowledge is by learning. మనం ఏదైతే నేర్చుకుంటామో ఒకరి ద్వారా కానీ ఒకరు నేర్పితే కానీ నేర్చుకుంటామో దాన్ని నాలెడ్జ్ అంటారు. విజ్డమ్ అంటే డైరెక్ట్గా భగవంతుడు చెప్తాడు. అవునా కదా? సో నువ్వు ఇంత ఎక్సర్సైజ్ చేస్తే ఇంత పొడవు అవుతావు అనేది ఏమి ఉండదు. డైరెక్ట్గా మన యొక్క ఆ ఎముకల్లో, ఆ జీన్స్లో, లేకపోతే మనిషి యొక్క గ్రోత్లో డైరెక్ట్గా ఇచ్చేస్తాడు. ఓకే. సో దట్ ఈస్ ద విజ్డమ్. ఏంటమ్మా, యు ఆర్ మోర్ హ్యాపీ? హ్యావ్ యూ ప్రాక్టీస్డ్ దిస్ గేమ్ at your childhood time? ఐఎమ్ ఆస్కింగ్ యూ. యు నో బెటర్. నేను ఎవరినైతే అడుగుతానో వాళ్ళకి తెలుసు, కానీ వాళ్ళు రెస్పాండ్ కారు. అది గొప్ప తెలివితేటలు. అవి కూడా ఎవరిస్తారు? మళ్ళా భగవంతుడే. నేనివ్వను. నేను ఇచ్చేది ఇది. అది ఏమ్మా, యూ హ్యావ్ మోర్ విజ్డమ్, రైట్? డైరెక్ట్లీ ఫ్రమ్ గాడ్. రైట్. రాయండి. నోట్ హియర్ ఇన్ దిస్ గేమ్. Here in this game, A and B have chosen same favorable thing. Capital A and capital B have chosen same favorable thing. Same favorable thing. Hence, the one who starts the game, have more chances of winning. Have more chances of winning. Have more chances of winning. Right, next. A same similar one asked in the gate. Write down. An unbiased coin is tossed. An unbiased coin is tossed continuously. An unbiased coin is tossed continuously
What is the probability? What is the probability that head turns up, head, H-E-A-D, head turns up, head turns up in odd number of tosses? In odd number of tosses. Head turns up in odd number of tosses. We have given it is a fair coin. Fair coin means probability of getting head is 1 by 2. Probability of getting tail also 1 by 2. Okay. So odd number of tosses. Odd number of tosses. What are odd number of tosses? First or third or fifth or so on. First or third or fifth or so on. Okay. You need to get the head. You may get head for the first time. That is odd. 1. Third time. That is also odd. Fifth time. Odd. Seventh time. Odd. So on. Only in odd number of tosses you are supposed to get head. Okay. నీ వెనకాల ఆడ్ నెంబర్ ఆఫ్ టాస్ అంటే ఏంటయ్యా? తెలీదా? సరే నేను చెప్తున్నాను విను. ఓకే. The required probability equals to what now? Required probability equals first time head, that is 1 by 2. R means plus. Third time you should get first tail and second tail and third time head. 1 by 2 into 1 by 2 into 1 by 2. R means plus. Fifth time means tail and tail and tail and tail and head. 1 by 2 into 1 by 2 into 1 by 2 into 1 by 2 into 1 by 2. R means so on. Probability of getting head in odd number of tosses. Odd number of tosses. What is the answer? What is the same 2 by 3. Just now we have written. It is an infinite geometric progression with initial term 1 by 2 and common ratio 1 by 4. Is it clear? Say yes or no. Is it clear? Right next. Same answer. I'm not going to write the answer and everything. It is already been done. That calculation in the previous problem. Write the next one. Capital A and capital B. Capital A and capital B. Throws a pair of P-A-I-R. A pair of fair dices. Fair. F-A-I-R.
A pair of fair dice successively, 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 on the understanding that, on the understanding that A wins, A wins if he gets 6 points before B gets 7 points. Before B gets, before B gets 7 points. Okay. A favorable is 6 points, B favorable is 7 points. And B wins if he gets 7 points before A gets 6 points. Before A gets 6 points. Before A gets 6 points. Now A favorable thing is 6 points, B favorable thing is 7 points. Right? Clear? Right. If A started the game, if, write down, if A has started the game, if A has started the game, if A has started the game,
We are going to utilize it now. We are going to utilize it in this game. A has thrown pair of dice. If he gets 6, he is the winner. Okay. Who started the game? A. Write down now. Since A has started the game, A may wins. A may wins in first or third or fifth or so on trials. So probability of A wins. First time A should get 6 points. A getting 6 points is 5 by 36. R means plus. When the third trial arises, first time A not 6 and second time B not 7 and third time A must get 6. A not 6 is 31 by 36 and means multiplication. B not 7 is 5 by 6 and means multiplication. A getting 6 points is 5 by 36. R means plus. When you will get fifth trial? Yes. First time A not 6 and second time B not 7 and third time A not 6 and B not 7, but in fifth time A must get 6. So A not 6 is 31 by 36. 2 times you are getting whole square, and B not 7 is 5 by 6 whole square, and A must get 6, 5 by 36. R means plus, so on. What kind of series it is? It is also, write down, it is also an infinite geometric progression. Write down. It is also is an infinite geometric progression with initial term A equal to 5 by 36 and common ratio R equals to 31 by 36 into 5 by 6. So the answer is A by 1 minus R. Since R is less than 1, A is 5 by 36. 1 minus R. 1 minus 31 by 36 into 5 by 6. Simplify and tell me the answer. Make it quick, fast. Simplify and tell me the answer, quick. Do it, go ahead. మీరు ఒక మంచి జాబ్, మంచి ప్రొఫైల్లోకి వెళ్ళారనుకోండి. మంచి ప్రొఫైల్ అంటే నేను ఒకసారి ఆంధ్రప్రదేశ్ సెక్రటేరియట్లో ప్రిన్సిపల్ సెక్రటరీ ఫర్ మైనారిటీ అండ్ వెల్ఫేర్ డిపార్ట్మెంట్. ప్రిన్సిపల్ సెక్రటరీ అంటే ఆమె ఐఏఎస్ ఆఫీసర్. ఐఏఎస్లకి
ఒక్కొక్క వారంలో ఒక్కొక్క డిపార్ట్మెంట్కి ఏం చేస్తారు అంటే రివ్యూ కండక్ట్ చేస్తారు. చీఫ్ మినిస్టరు, గ్రూప్ ఆఫ్ మినిస్టర్స్ వచ్చి రివ్యూ కండక్ట్ చేస్తారు. నేను సెక్రటేరియట్కి వెళ్ళినప్పుడు, ఆంధ్రప్రదేశ్ కొత్త సెక్రటేరియట్ వెళ్ళినప్పుడు అక్కడ ఉషారాణి అని ఒక ఐఏఎస్ ఆఫీసర్ ఉన్నారు, లేడీ. చీఫ్ మినిస్టర్ గారు, ఇప్పుడున్న చీఫ్ మినిస్టర్ గారే, సీఎం గారు చంద్రబాబు నాయుడు గారు ఉన్నారు. సహజంగా చంద్రబాబు నాయుడు గారు వచ్చి కూర్చున్న తర్వాత ఐఏఎస్లు వెళ్ళి కూర్చోరు. వాళ్ళందరూ కూర్చొని వెయిట్ చేయాలి. ఏమ్మా, నేను చెప్పే జాగ్రత్త వినాల. కూర్చో, ఒక నిమిషం కూర్చో, చెప్పేది అయిన తర్వాత వెళ్దుకొని కూర్చో. ఇప్పుడు ఆయన సీఎం గారు రాకముందు 1 గంట నుండి వెళ్ళి ప్రిపరేషన్లో ఉండాలి. సీఎం గారు రాకముందు 1 గంట ముందు ప్రిపరేషన్లో ఉండాలి. వచ్చిన తర్వాత మీటింగ్ జరుగుద్ది. అది ఎంతసేపు జరుగుద్దో తెలియదు. ఓకే, ఎంతసేపు జరుగుద్ది? గంట జరగవచ్చు, 2 గంటలు జరగవచ్చు, 3 గంటలు జరగవచ్చు, 4 గంటలు జరగవచ్చు. మేము వెళ్ళి మేడం గారి కోసమని, అదే మీలాంటి గేట్ స్టూడెంట్స్కి, పూర్ స్టూడెంట్స్కి ఒక మైనారిటీ డిపార్ట్మెంట్ నుండి గేట్ స్టూడెంట్స్కి స్కాలర్షిప్ ఇస్తా ఉన్నారు. అసలు మీకు తెలియదుగా గేట్కి ఎంత ఫీజు తీసుకుంటామో. మినిమం 1 to 1.5 lakh మినిమం తీసుకుంటాం పర్ యానం, అంటే 6 months ఆర్ 9 months పీరియడ్కి. వినమ్మా, వచ్చిన దగ్గర నుండి చాలా అత్యుత్సాహంతో ఉన్నాం. వినాల, ఇవి చెప్తుంది మీకోసమే. మధ్య మధ్యలో ఈ హరికథలు బుర్రకథలు చెప్పేది మీలాంటి వాళ్ళ కోసమే. సరే, మేము వెళ్తే మధ్యాహ్నం వెళ్ళాం 3 o'clockకి. మేడం గారు రివ్యూ మీటింగ్లో ఉన్నారు అని అన్నారు. ఎవరితో అంటే సీఎం గారితో అన్నారు. మా కళ్ళ ముందే ఆయన కాన్వాయ్ వెళ్ళింది, వాళ్ళను మేము వెయిట్ చేస్తూ ఉన్నాం. ఎందుకంటే వీ నీడ్ హర్ సిగ్నేచర్ ఆన్ దోస్ అప్లికేషన్స్. అయితే కొంతమంది పేద విద్యార్థులకి మేము ఫీజు తీసుకోము, అది గవర్నమెంట్ పే చేస్తుంది. గవర్నమెంట్ డైరెక్ట్గా మాకు పే చేస్తుంది, మేము వాళ్ళకి ఫ్రీగా ప్రొవైడ్ చేస్తాం. ఓకే, ఆ కొటేషన్స్ అవన్నీ ఇచ్చాము, అవన్నీ అప్లికేషన్స్ పూర్తి చేశారు, అయిపోయింది. వాళ్ళు ఏమి సబ్మిట్ చేయాలో అవన్నీ చేస్తాం. వీఆర్ వెయిటింగ్. ఎంతసేపు అంటే 3 o'clock స్టార్ట్ అయ్యి, అంటే మేము లంచ్ కూడా అక్కడే చేసాం. మళ్ళీ 5 రూపాయలకి అన్నము, పెరుగన్నం అవి ఏవో పెట్టారు మొత్తానికి. ఒక్కొక్క 5 రూపీస్కి. సెక్రటేరియట్లో మీల్స్ కదా. సో వీఆర్ వెయిటింగ్ చాలాసేపు అయిపోయింది. మళ్ళీ లంచ్ చేసి వచ్చి 3 o'clock నుంచి 7 o'clock వరకు వెయిట్ చేసాం. మీటింగ్ అవ్వాల. 7:30కి మేడం గారు బాగా రుసరుసలాడుతూ వచ్చారు. ఉషారాణి గారు, ప్రిన్సిపల్ సెక్రటరీ, ఐఏఎస్ ఆఫీసర్. చూస్తాం ఏం చెప్పండి అంటే వెళ్ళింది. ఏదేదో అన్నది. ఆమె సబార్డినేట్స్ ఉన్నారుగా, వాళ్ళకి ఏదో ఇన్స్ట్రక్షన్స్ ఇచ్చింది, అయిపోయింది. మమ్మల్ని పిలిచింది, మీరేనా అన్నారు. ఓకే వెళ్ళండి అని అన్నారు. మా ఫ్రెండ్ ఉన్నారు, మీ ఇళ్ళ దగ్గర తెలుసా అన్నారు. తెలుసండి అంటే ఓకే అన్నది, అయిపోయింది. అంటే మొత్తం ఆమె ఎన్ని గంటలు ఉన్నది అక్కడ? మధ్యాహ్నం 2 o'clock నుంచి, ఆఫ్టర్ లంచ్ 2 o'clock నుంచి 7:30 వరకు అటే స్ట్రెచ్ కూర్చొని ఉన్నది. ఒక ఆడ మనిషి, 55 years పైన ఏజ్, ఆర్ అరౌండ్ 60 years. ఆ తర్వాత 1 or 2 yearsకి రిటైర్డ్ అయింది. ఐఏఎస్కి నాకు తెలిసి మా కజన్ సిస్టరు, అంటే మా వదిన గారు అవుతారు, ఆమె ఐఆర్ఎస్లో రీసెంట్గా రిటైర్డ్ అయ్యారు. దే ఆర్ హ్యావింగ్ ఎన్ ఏజ్ ఆఫ్ 65 years అనుకుంటా రిటైర్మెంట్, ఐఏఎస్లకి ఐఆర్ఎస్లకి. ఓకే, సో టీచర్స్కి అయితే ఇప్పుడు 62 years ఇచ్చారు. తర్వాత మిగిలిన వాళ్ళకైతే 65 years. ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ కమిషనర్ చేశారు ఐఆర్ఎస్, మొన్న రీసెంట్గా రిటైర్డ్ అయ్యింది. సో ఈమె కూడా ఐఏఎస్ కదా, అప్పటికే 60 years ప్లస్ ఉన్నది. 60 ఏళ్ళ పైబడినటువంటి ఒక పెద్ద ఆవిడ, ఒక ముసలావిడ 5 గంటల సేపు కూర్చోగలిగితే మీరు వాళ్ళకన్నా ముసలోళ్ళు 1.5 గంట కూడా కూర్చోవట్లే. కూర్చుంటున్నాడు లేస్తున్నాడు. ఏమ్మా, మీరేం తీసిపోలే, మీరు కూడా అంతే, కూర్చుంటున్నారు వెళ్తున్నారు. గేట్ ఎగ్జామినేషన్ ఈజ్ ఫర్ 3 hours. మీరు ప్రాక్టీస్ చేయాల్సింది ఏంటంటే కనీసం 3 hours కూర్చోవాలి మీ సీట్లో. అంతేగాని కొద్దిగా ఇటు కూర్చొని అటు వెళ్ళి, అటు కూర్చొని ఇటు వచ్చి. మంచినీళ్ళు అవుతాయి, దానికి ఓపిక పట్టాలి. మంచినీళ్ళని కంట్రోల్ చేసుకోవడానికి ఓపిక పట్టాలి. మేము ఎక్కువ మాట్లాడుతున్నాం కాబట్టి ఐ నీడ్ వాటర్, లేకపోతే మాట స్పష్టంగా రాదు మీకు. మీరు మాట్లాడట్లేదు కదా, బ్రెయినేగా.
వాటర్ కావాలంటే తెచ్చిపెట్టుకోండి మీ దగ్గర. కనీసం 3 hours కూర్చోలేకపోతే ఎట్లా? మీరు రేపు మళ్ళీ ఐఏఎస్లు అవుతారు, ఐపీఎస్లు అవుతారు, ఇంజనీర్లు అవుతారు. మీరు ఇంజనీర్లు అయ్యి ఏం చేస్తారు? ఓ ప్రోగ్రామ్ రాస్తారు. ఆ ప్రోగ్రామ్ ఏమవుద్ది? నెక్స్ట్ డేట్కి, తర్వాత రోజుకి అప్డేట్ అవ్వదు. నెక్స్ట్ డేట్కి ఫేడ్ అవుద్ది. కాలం చెల్లిపోద్ది. మళ్ళా అప్డేట్ అవ్వాలి అని అంటే ఎంత కష్టపడాలి? ఈవెన్ యు ఆర్ అనేబుల్ టు సిట్ ఫర్ 3 hours, హౌ కెన్ యూ డూ? మీరు ఎట్లా చేయగలరు? మీరు ఆలోచించుకోండి. 3 గంటలు కూర్చోలేని వాళ్ళు రేపు 4 గంటలు 5 గంటలు ఒక హై ప్రొఫైల్ జాబ్లో చేయగలరా? అంటే మీరు ఇక్కడ కూర్చోలేకపోవడం వల్ల మీరు మిమ్మల్ని మీరే డిసైడ్ చేసుకుంటున్నారు. యు ఆర్ అన్ఫిట్ ఫర్ హై ప్రొఫైల్ జాబ్స్ అని. నేను ఉదయం మొదలు పెడితే, ఇప్పుడు కాదు 98 నుంచి మార్నింగ్ 7కి టీచింగ్ స్టార్ట్ చేస్తే, ఓకే, లంచ్ బ్రేక్ తీసుకుంటాము. తర్వాత ఈవినింగ్ మళ్ళీ ఏదైనా మధ్య మధ్యలో ఒక 3 hourస్కో లేకపోతే 2 hourస్కో బ్రేక్ తీసుకుంటాం. 10-15 minutes, నాట్ మోర్ దాన్ దట్. కంటిన్యూస్గా 11 hours వితౌట్ పెన్ అండ్ పేపర్ టీచ్ చేయగలుగుతారు. అది ఎట్లా వస్తుంది? దాని మీద మీకు ఇంట్రెస్ట్ ఉండాలి. ఆ ప్రొఫెషన్ మీద నాకు ఇంట్రెస్ట్ ఉంది కాబట్టి నేను పాఠం చెప్తా. ఐ హ్యాడ్ మై ఓన్ ఇన్స్టిట్యూట్, బట్ టీచింగ్ మీద నాకు ఇంట్రెస్ట్ ఉంది కాబట్టి దాన్ని వేరే ఒకరికి కొంతమందికి అసైన్ చేసేసి ఐఎమ్ కమింగ్ హియర్ అండ్ ఐఎమ్ ట్రయింగ్ టు ఎడ్యుకేట్ యూ పీపుల్ టువర్డ్స్ దిస్ ఎగ్జామినేషన్. ఇంట్రెస్ట్ ఉంటే వస్తారు. మీకు అసలు ఏమీ ఇంట్రెస్ట్ లేనట్టున్నది. రేపు బీటెక్ అయిపోయిన తర్వాత ఏదో ఒకటి చేస్తారు, ఏదో ఉద్యోగం వస్తుంది. సరే, ఏదో ఉద్యోగం చేస్తున్నారు కదా అని ఏం చేస్తారు? ఒక అయ్య చేతిలోనో ఒక అమ్మ చేతిలోనో కట్టబెడతారు. అక్కడ కూడా ఇట్లా చేస్తే దెర్ ఈజ్ నో సెకండ్ ఆప్షన్. ఇండియన్స్కి లేదు. ఒక భార్య కాకపోతే ఇంకో భార్య, ఒక భర్త కాకపోతే ఇంకో భర్త. వేవరీగా ఉండడానికి కుదరదు. కన్సిస్టెంట్గా ఉండాలి. ఏమ్మా, అంతేనా? ఎస్ ఆర్ నో? మీరు ఎస్ అన్నా నో అన్నా ఒకటే. ఖచ్చితంగా ఉండాల్సిందే. అక్కడ ఊరుకోరు. ఊరు మొత్తం వస్తారు, ఇరుగు పొరుగు వాళ్ళు వస్తారు. ఏమిరా, ఏమైంది నీకు అని చెప్పి ఇక నీకు పంచాయతీ పెడతారు. మీకైతే అమ్మలక్కలు అందరూ వచ్చేస్తారు. ఏమ్మా, ఏంటి కథ ఏంటి అని కూర్చుంటారు. వాళ్ళకి పని పాట ఉండదు. ఇక నువ్వు ఏమైతే ప్రాబ్లం అని ఫేస్ చేస్తున్నావో నీ ప్రాబ్లంను వాళ్ళు ప్రాబ్లంగా చేసుకొని ప్రాబ్లంని పెద్ద ప్రాబ్లం చేస్తారు. ఆ పెద్ద ప్రాబ్లం సాల్వ్ చేయలేక ఈ పంచాయతీ కాకపోతే పెద్ద పంచాయతీ అవుద్ది. అర్థమైందా? సో కాబట్టి కన్సిస్టెన్సీ అనేది ఉండాలా. కూర్చోవాలి కనీసం. అట్లీస్ట్ యూ పీపుల్ హ్యావ్ టు ప్రాక్టీస్, డూ ద ప్రాక్టీస్ ఆఫ్ సిట్టింగ్ ఫర్ మినిమం 3 hours. అమ్మా, మినిమం 3 hours కూర్చోవాలి. కూర్చోలేకపోతే ఎట్లా? ఏంటి భవిష్యత్తు కనపడిందా? చూడండి, ఆయనకి లాగా విజువలైజ్ చేసుకోండి. ఇప్పుడు భార్యాభర్తలు కొట్టుకుంటారు. కొట్టుకున్న తర్వాత ఏమవుద్ది? మళ్ళా సెట్ అవ్వాల్సిందే. అదే ఇంట్లో ఉండాలా. నువ్వు ఒక ఇంట్లో ఉండి నేను ఒక ఇంట్లో ఉంటానంటే కుదరదు. ఎందుకని? మధ్యలో బై ప్రోడక్ట్స్ వస్తారు. వాడు ఎక్కడ ఉండాలి? బై ప్రోడక్ట్స్కి ఇంకొక ఇల్లు ఉండాలి అంటే నువ్వు 4 ఉద్యోగాలు చేయాలి. ఒక భార్యతో ఒక భర్తతోనే వేగలేకపోతే 4 ఉద్యోగాలు ఎక్కడ చేస్తావు నువ్వు? ఇట్ ఈస్ హైలీ ఇంపాసిబుల్. సో కాబట్టి అట్లీస్ట్ 3 hours కూర్చోడానికి ప్రయత్నం చేయండి. 3 or 3.5 hours. దట్స్ ఇట్. కరెక్టేనా? కదలొద్దు. ఎవరైనా బయటికి వెళ్ళారు మధ్యలో అని అంటే వాళ్ళ ఫ్యూచర్ ఏంటనేది కూర్చున్న వాళ్ళు ఆలోచించండి. అది రైట్. ఏంటయ్యా? సేమ్ మీ అన్నయ్యకి జరిగిందా? అంటే మీ అన్నయ్యకి నేను చెప్పలేదు, చెప్పుంటే అది అయ్యేది కాదు. రైట్. వాట్ ఈస్ ద ఆన్సర్? ఇంతసేపు నేను చెప్పిన పురాణం విన్నారు. వాట్ ఈస్ ఆన్సర్? 30/61. రైట్ ఆన్ ద ఆన్సర్. 30/61. Now you tell me what is the probability that B wins?
What is the probability that B wins? ఎవరు చెప్పటలే 31 by write down probability that B wins is equal to 1 minus probability of A wins is equal to 1 minus 30 by 61. 31 by 61. 31 by 61. Here, A chosen 6 points, B chosen 7 points. Right? Amma, antena? A chosen 6 points, B chosen 7 points. But A started the game. In the previous one, the one who starts the game have more chance of winning. But now here, A started. But A is having more winning or B is having more winning chance? B is having more winning chance. Why? B chosen 7 points as favorable, which occurs more times than 6 points. 6 points occurs only 5 times. 7 points occurs 6 times. B has chosen 7 points. B has chosen 7 points. So therefore, B is having more chance of winning. Even A started the game. Clear? If A started the game, B has more chance of winning since B has chosen 7 points. Is it clear or not? Since B has chosen more points, more favorable things than that of A. మీరు బాగా చదువుకొని బాగా పెద్ద అయిన తర్వాత ఆల్రెడీ బాగా చదువుకున్నారు. ఇప్పుడు ఏం చేయాలా? ఆ చదువునంతా ఉద్యోగం వైపు దారి మళ్ళించాలి. ఓకే, మంచి ఉద్యోగం తెచ్చుకొని బాగా డబ్బులు సంపాదించాక యూ విల్ బి గోయింగ్ అబ్రాడ్. ఇండియాలో తక్కువ అనుకోండి, యుఎస్ వెళ్ళారనుకోండి. యుఎస్లో కెసినోస్కి వెళ్తారుగా. వేర్ ఇస్ ఫేమస్ కెసినో? లాస్ వేగాస్కి వెళ్తారు. లాస్ వేగాస్కి వెళ్తే కంటిన్యూస్గా ఆ కెసినోస్లో అంట 3-4 days అట్లా నిద్ర లేకుండా ఉంటారండి. అటువంటి డ్రింక్స్ సప్లై చేస్తారు మీకు. ఇక్కడ ఎవరు ఇవ్వరు. ఓకే, సో కంటిన్యూస్ మీరు ఆ కెసినోస్లో గ్యాంబ్లింగ్ ఆడతారనుకోండి. ఈ డైస్ గేమ్ ఆడేటప్పుడు విచ్ వన్ యూ హ్యావ్ టు చూస్? 7 points, 6 points, 4 points, 3 points, or 2 points. 7 occurs more times. 7 points occurs 6 times. All the remaining occurs less than that. So you have to choose 7 points. If you choose 7 points, then you will have more chances of success. Okay, so then you will get more money. After getting more and more money, give my share because the success formula given by me. I'll give my phone number to you, not now, later. You transfer that amount to my phone pay account. Is it clear? So while you are doing or while you are playing any game with 2 dices, you choose 7 points as favorable because 7 points occurs more times. 7 points occurs more times than that of the other sum. Clear? Right, next another one. A problem in mechanics is given to 3 students. A, comma B, comma C. A, comma B, comma C. A can solve it with the probability
A can solve it with probability 1/2. B can solve it with probability 1/3. And C can solve it with probability 1/4. C can solve it with probability 1/4. 1/4. 1/4. What is the probability that the problem can be solved? What is the probability that the problem can be solved? The problem can be solved. You need to get the answer for that problem. That's enough. Problem can be solved means A may solve it, or B may solve it, or C, or any two, A, B, B, C, or C, A, or all the three. Okay, or all the three can solve it. Is it clear or not? Okay, write down the probability that the probability that the probability that the problem can be solved. The problem can be solved. Can be solved is equal to the probability that the probability that that at least one can solve the problem. At least one can solve it. One can solve it. Amma, at least one can solve it means 1 minus probability that A cannot solve and probability that B cannot solve and probability that C cannot solve. C cannot solve. 1 minus not solving the problem by any one of those three will gives you at least one can solve it. At least one can solve it. So 1 minus, this is P of A. What is P of A complement? This is P of B. This is P of C. What is P of A complement? 1/2. What is P of B complement? 2/3. P of C complement? 3/4. 2, 2, 3, 3. 1 minus 1/4, nothing but 3/4. The probability that at least one can solve the problem will gives you the probability that the problem can be solved. The probability that the problem can be solved. Is it clear? Say yes or no? A can solve it with 50%. 1/2 means 50% success rate. B with 33.33. C with 25%. 1/4 means 25%. But cumulative effort, A, B, C, at least one can. Cumulative effort, 75%. See, cumulative effort is always better than individual. అందుకనే మీకు బీటెక్ లో ప్రాజెక్ట్ ఉంది కదా, మీ బీటెక్ లో ప్రాజెక్ట్ ని ఒక్కరికి ఇవ్వరు. దట్ ప్రాజెక్ట్ కాన్సెప్ట్ ఈస్ ఇన్ ఎనీ కంపెనీ, ఏ కంపెనీలో అయినా ఒక పనిని గ్రూప్ ఆఫ్ పీపుల్ కి అసైన్ చేస్తారు. ఓకే,
మల్టీనేషనల్ కంపెనీస్ తక్కువ టైంలో ఎక్కువ లాభం ఎక్కడ పొందుతారు అంటే ఎక్కువ మందికి అసైన్ చేస్తారు ఒక ప్రాబ్లమ్ని. when it is given to a group of people, the cumulative effort is always better than the individual. నువ్వు ఎంత పెద్ద గొప్పవాడు అయినా it won't be given it to individual. How intelligent that you may be. అసలు నువ్వు ఐన్స్టైన్ తర్వాత ఐన్స్టైన్ అయినా నీ ఒక్కడికి ఎవరు ఇప్పుడు ఐన్స్టైన్ వచ్చేసి నేను ఒక్కడనే ఈ కంపెనీ ఈ ప్రాబ్లం సాల్వ్ చేస్తానంటే ఎవరు. హీ విల్ బి ఏ వన్ ఆఫ్ ది గ్రూప్ మెంబర్స్. ఎందుకని క్యుములేటివ్ ఎఫర్ట్ నలుగురు ఐదుగురు కలిసి చేస్తే ఒకటి డ్రాప్ అయినా ఒకటి చేయలేకపోయినా మిగిలిన వాళ్ళు చేస్తారు. క్యుములేటివ్ ఎఫర్ట్ అనేది ఎప్పుడు ఎక్కువ సక్సెస్ని ఇస్తుంది. దర్ క్యుములేటివ్ ఎఫర్ట్ ఈస్ 75% better than that of their individuals. Okay, so that's why the project or in any company, the project will be given to group of people. ఏ మల్టీనేషనల్ కంపెనీ అయినా గ్రూప్ ఆఫ్ పీపుల్కే ప్రాజెక్ట్ని అసైన్ చేస్తుంది, అంతేగాని ఇండివిజువల్స్కి ఇవ్వదు. హౌ గ్రేటెస్ట్ దట్ యూ మే బి, ఎంత గొప్పవాడివైనా ఒక టీం ఉంటుంది. ఇప్పుడు ప్రజాస్వామ్యం కూడా ఉన్నదనుకోండి, ప్రధానమంత్రి ఒక్కడే ఉంటాడు, అట్లా అని ఆయన ఒక్కడే డెసిషన్ తీసుకోకూడదు. చీఫ్ మినిస్టర్ ఒక్కడే ఉంటాడు కానీ ఒక్కడే తీసుకోకూడదు. ఎవరు తీసుకోవాలా? మంత్రి మండలి మొత్తం తీసుకోవాలి. అప్పుడు కేసు పడింది అనుకో ఒక్కడి మీదకి రాదు, అందరూ బాధ్యత వహించాలి. దట్స్ వై ఆల్వేస్ ఎనీ ప్రాజెక్ట్ విల్ బి అసైన్ టు ఓన్లీ ఏ గ్రూప్ ఆఫ్ పీపుల్. అది దీని యొక్క అప్లికేషన్. రైట్ ఆన్ నెక్స్ట్. సో దీస్ ఆర్ సమ్ ఆఫ్ ది important things related with independent events. Okay, let me go ahead with the dependent events also. Write down some problems on dependent events. An examination consists two papers. An examination consists two papers. What are those two papers? Paper 1 and paper 2. Paper 1 and paper 2. The probability of failing in paper 1 is, the probability of failing in paper 1 is 0.3, and that in paper 2 is 0.2. Given that a student has already failed in paper 2, failed in paper 2, comma, then the probability of failing in paper 1 is 0.6. In 0.6. Then what is the probability? What is the probability that the student has failed in both the papers?
The student has failed in both the papers. I am giving you the options 0.06, 0.18, 0.5, 0.12, 0.12. Okay. See, simple. Here we have two papers. Paper 1, consider it as theory. Paper 2, consider it as lab. Long back, almost 30 to 40 years back, when we studied, before that itself, in engineering, theory, lab, ఇప్పుడులాగానే ఉండేవి. But there was a condition. If a student failed in either theory or lab, he is supposed to write both examinations again. ఏదైనా ఒక దానిలో ఫెయిల్ అయినా రెండు పరీక్షలు రాయాలి. రెండు ఫెయిల్ అయినట్టే చూసేవాళ్ళు. ఓకే. సో వాట్ కైండ్ ఆఫ్ ఈవెంట్స్ దీస్ ఆర్ నౌ? Dependent or independent? Dependent or independent? If a student failed in lab, then he will be treated that he also failed in theory exam. If he failed in theory but passed in lab, he will be considered failed in both theory and lab exams. Okay, that was the rule previously. ఇప్పటి నుంచి ఇంజనీరింగ్ అంటే దాదాపు ఒక 40 ఏళ్ల క్రితం it was a rule, but now it is modified. Theory, lab separate చేశారు. Okay, right. Here consider paper 1 as theory, paper 2 as lab. Right. Already he failed in paper 2. Then the probability of failing in paper 1. Okay. Listen. Actual data given is probability of failing in paper 1 is 0.3. Probability of failing in paper 2 is 0.2. But we have given he already failed in paper 2. Probability of already failed in paper 2. Then failing in paper 1 is 0.6. So this underline gives you this answer or this one. He already failed in paper 2. Then the probability of failing in paper 1 is 0.6. Individual ga fail ayyademo 0.3 paper 1. అదే P2 ఎఫెక్ట్ వల్ల ఫెయిల్ అయ్యేది 0.6 ఎక్కువ ఉంటుంది. It will be more than that of the individual. Okay. Already he failed in paper 2. Because of the effect of paper 2, probability of failing in paper 1 is increased 0.6. Here you can say that both the things are dependent or independent? Dependent or independent? Dependent events. Write down. You just write that word. Here, 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 here. Failing in paper 1 and failing in paper 2. Both are purely dependent events. Both are purely dependent events. Dependent events. Okay. Now probability of, just note this. Probability of failing in paper 1 is 0.3. Probability of failing in paper 2 is 0.2. Probability of failing in paper 1 when he already failed in paper 2.
He already failed in paper 2, comma. Okay, that simple comma shows the dependency between paper 2 and paper 1. He already failed in paper 2. Then the probability of failing in paper 1 is 0.6. Probability of failing in paper 1 when he already failed in paper 2 is 0.6. Is it clear? Probability of failing in both the papers, P1 and P2. P1 and P2. P1 and P2 is equal to, in which one he failed first? P1 na P2 na? Speak out loudly. అమ్మా మీరెవరు చదవటంలే. In which paper he failed first? P2. So he already failed in P2. Probability of failing in P2 and probability of failing in P1 when he already failed in P2. So this is 0.2 and this is 0.6. What is the value? 0.12. This was given in several times, not only in the GATE, but also in ISRO, DRDO, and several examinations. Just changing the numerals. You people have got this kind of question several times. Okay. So both are clearly dependent events. Avi dependent ani, independent ani evaru? You should understand only by the given data, by the given question. Okay, right next. Everybody got finished? Say yes or no. Write the next question. In a housing society, there are equal number of men and women. Equal number of men and women. Equal number of men and women. Out of men, 50% are 50% are employed. 50% are employed. And out of women, 20% are employed. 20% are employed. A person is selected. A person is selected at random. A person is selected at random. What is the probability? What is the probability that the person is unemployed? Unemployed. Unemployed. Okay. So here equal number of men and women are there.
equal, both are equal. Okay. So probability of getting men equals to probability of getting women equals to what is the value? 1 by 2, because both are equal, 1 by 2, like head and tail, right? But 50% are employed means 50% are what? Unemployed. 50% are unemployed. 20% are employed means 80% are unemployed. This is out of men. This is out of women. Okay, how to write the data clearly? Among all the men, 50% are employed or unemployed. Okay, out of women, 20% are employed, 80% are unemployed. So probability that unemployed from men is 50%. That equals to again 1 by 2. Probability of getting unemployed from women 80%. 80% means what? 80 by 100, 4 by 5. This is important. We are discussing about unemployed, right? Either from men or from women, we need to get a person who is unemployed. Okay. Probability of, first you need to get unemployed men and unemployed from men or women and unemployed from women. Women and unemployed from women. Okay. So required probability of getting an unemployed is equal to this or this, not both together. So what we are getting, probability of getting men and multiplication probability of getting unemployed from men. R means plus probability of getting women and probability of getting unemployed from women. Now you may substitute, you will get the answer. Yes, what is the value? What is the value? Yourself. 1 by 2. Unemployed from when? Again 1 by 2. Women, 1 by 2. Unemployed from women. 4 by. Say yes or no. What is the value? What is the value? Simplify, tell me the answer. Don't look at me. 4, 10. LCM. What is it? 20. This is 5 plus 8. 13 by 20. 13 by 20 means 65 by 100. Okay. You may write 0.65. Is it clear or not?
If it is asked in terms of percentage, you may say 65%. You may say 65% of unemployed are there, both together, either from men or from women. So selecting or considering an unemployed either from men or from women is of 65%. Is it clear? Is it clear or not? Right. So I'll give you one more simple example related to this. Write down. A dice is colored with three colors. A dice is colored with three colors: blue, green, red. Blue, green, red. So that opposite sides have identical color. Opposite sides have identical color. Opposite sides have identical color. Identical color. Identical color. Okay. Then this dice is thrown thrice. Dice thrown. Thrown thrice. Thrice means three times. Three times. What is the probability? What is the probability that the red color turns up? The red color turns up. Red color turns up. At least two times. Red color turns up at least two times. At least two times. Okay. Now cubical dice is given. Opposite colors are of identical. Blue, blue. Next, red, red. Next, green, green. Okay. So that dice was thrown how many times? Three times. So you need to get at least two reds. At least two reds. Now you tell me, these are independent or dependent? Huh? You have thrown the dice. The events are purely dependent or independent? Huh? In the previous problem, they were dependent. Now it is independent. Write down. Here, all the three throws are purely independent. Purely independent. Purely independent. Purely independent. Okay. Now the required event is tell me at least two reds. You need to get at least two reds. So that is
You may get red, red, green, or red, green, red, or green, red, red, or next again, red, red, blue, red, blue, red, or blue, red, red, or at least two reds, R. What is this? Huh? Triple R. All the three may be reds. At least two reds. Now you tell me, what is the probability of getting blue? What is probability of getting blue? It is given 2 times. 2 by 6. Probability of getting green also same. Probability of getting red also same. What is it? 1 by 3. Because two faces on opposite sides must be identical. Blue, blue, green, green, red, red. Okay, right. So now what is it? The required probability of getting such an event equals to red. What is probability of getting red? 1 by 3 and here and. Whenever unsounds, what you have to write? Multiplication. So R and G. 1 by 3, 1 by 3 into, what is probability of getting green? 1 by 3. R means plus. Again 1 by 3 into 1 by 3 into 1 by 3. R plus. Tell me what is the answer? 1 by 3 into 1 by 3 into 1 by 3. What is the answer? Yes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 by 27. In terms of decimals, డెసిమల్స్ అంటే 0 పాయింట్ సంథింగ్ లేకపోతే ఏదో ఒకటి రాయాల. అట్లా చూడకూడదు, రాయాల. రాయండి, డివైడ్ చేయండి. 0 పాయింట్ ఎంతమ్మా? 0.2 5 5 9. Yes. If it is wrong, it's not my responsibility, it is her responsibility. Because you said the answer. If it is wrong, you please ask her. Emma, correct ana? Will you take the responsibility completely or not? Say yes or no. Who said that answer? If you are confident, you take the complete responsibility. It doesn't matter. ఇప్పుడు ఒక చిన్న ఆన్సర్కి రెస్పాన్సిబిలిటీ తీసుకోకపోతే రేపు పెద్ద పెద్ద ఉద్యోగాలు ఎట్లా తీసుకుంటారు? కరెక్టేనా? ఎస్. హియర్ ఇట్ ఈస్ ప్యూర్లీ ఇండిపెండెంట్. Do remember, it is purely independent. Right. I'll give another question, whether it is dependent or independent, that you have to think and you need to do the answer. Write down. There are two groups. There are two groups. There are two groups of which
of which the first group consists 3 engineering, 5 science subjects. 3 engineering, 5 science subjects. And the second group consists 3 science, 5 engineering subjects. 3 science, 5 engineering subjects. 5 engineering subjects. A cubical fair dice is cast. A cubical fair, F-A-I-R, fair, dice is cast. A cubical fair dice is cast. If 1 or 3 turns up, if 1 or 3 turns up, a subject is selected from group 1. A subject is selected from group 1. Otherwise, a subject is selected from group 2. Otherwise, a subject is selected from group 2. A subject is selected from group 2. Group 2. Okay. Then what is the probability? What is the probability? What is the probability that an engineering subject is selected ultimately? What is the probability that an engineering subject is selected ultimately? Ultimately. Okay. What type of events here? Here we are having two things. We are tossing the dice. We are tossing the dice. Okay, based on the toss, it affects selecting subject from which group? From that particular group. Okay. So one is one is one is hitting or tossing the dice. Second is selecting the subject from a particular group. Both two events are there. Those two are independent. If 1 or 3 turns up, you will be selected a subject from group 2. Otherwise, subject is selected from group 1. Otherwise, subject is selected from group 2. So here events are dependent. Dependent or not? Write down. Here, selecting a subject from a particular group, selecting a subject from a particular group, depends on depends on what? Depends on the scores on the dice. The scores on the dice when it is tossed. So both the events are dependent. So what is probability of selecting G1? Probability of selecting G1 equals to
2 events are favorable out of 6. 2 by 6 equals to 1 by 3. There are 6 faces for any fair dice. Out of those 6 faces, 1, 3 are favorable for group 1. Okay, remaining how many? 4 faces are there. For selecting group 2, probability of selecting group 2, 4 faces are there. 4 out of 6, 2 by 3. Okay. Now, we need to get ultimately an engineering subject. What is the probability of getting an engineering subject? Ultimately, we need to get engineering. Engineering, first you have to choose group 1 and engineering from group 1 or what next? Group 2 and engineering from group 2. Okay. Either from group 1 or from group 2, you need to get only engineering. So the required probability of getting engineering subject is equal to probability of getting group 1 and multiplication, probability of getting engineering from group 1, R means plus probability of getting group 2 and probability of getting engineering from group 2. Engineering from group 2. So I think you have got these things. Now you tell me here, what is probability of getting engineering from group 1? Amma, in group 1 you are having totally 8. Out of engineering are only 3. Probability of getting engineering from group 1 is 3 by 8. And probability of getting engineering from group 2, yes, what is it? 5 by 8. Substitute those here. You will get the answer. Substitute those here. You will get the answer. Amma, 12:30 break. Okay. Enta in time? 5 minutes. 5 minutes is more sufficient for doing at least 2 or 3 problems. Huh? In the examination, last 5 minutes is more precious. Huh? Last 5 minutes లో మీరు రివ్యూకి పెట్టిన క్వశ్చన్స్ చూడొచ్చు. లేకపోతే ఏమేం చేయొచ్చు? నెగిటివ్ మార్క్స్ వచ్చే వాటిని పాజిటివ్గా కన్వర్ట్ చేయొచ్చు, వెరిఫికేషన్ చేయొచ్చు. దట్ ఈస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. సో వాట్ ఈస్ దిస్? P of G1, 1 by 3 into probability of engineering from group 1, 3 by 8. Next, 2 by 3 into engineering from group 2, 5 by 8. So 3 plus 10, 13 by 24. Okay. Write another question. Starting the same fact, starting the same fact, A speaks truth, capital A speaks truth, T-R-U-T-H. Capital A speaks truth. Capital A speaks truth in 75% of cases. 75% of cases.
75% of cases. And B speaks truth in 80% of cases. B speaks truth. B speaks truth in 80% of cases. 80% of cases. In what percentage of cases? In what percentage? In what percentage of cases? Both A and B contradict each other. Both A and B. Both A and B contradict each other. Both A and B contradict each other. కోర్టు కేసెస్ చూసారా? దొంగ సాక్షులను పెడతారు. ఒకడు వచ్చేసి వాడు చెప్పేది నిజం అంటాడు, ఇంకోడు వచ్చేసి అబద్ధం అంటాడు. వీళ్ళిద్దరూ ఎవరి వల్ల చెప్తారు? బోత్ ఆర్ డిపెండెంటా? ఒకటి నిజం చెప్తే ఇంకోటి అబద్ధం చెప్పాలి, ఇంకోటి అబద్ధం చెప్తే ఇంకోటి నిజం చెప్పాలి. అట్లా ఏమైనా కండిషన్ ఉంది ఇక్కడ? డూ యూ హ్యావ్ ఎనీ కండిషన్ among those two that if one says truth, the other must be not saying truth? Do you have any such kind of condition? Yes or no? No condition given. So saying of truth by A and B are purely independent. Please write. Here, speaking of truth by A and B, capital A and capital B, are purely independent. Purely independent. మనకి ఇండిపెండెంట్ ఆర్ డిపెండెంట్ అని మోస్ట్ ఆఫ్ ద టైమ్స్ ఇవ్వరు. Based on the conditions given to us, you have to identify and you need to apply. Purely independent. Okay. So A speaks truth in 75% means P of A equals to 75 by 100. That equals to 3 by 4. P doesn't speak truth is 1 by 4. B speaks truth is 80 by 100, 4 by 5. B doesn't speak truth is 1 by 5. So they are contradicting each other. If A speaks truth, B not. Let E be the event of contradiction. If A speaks truth and B must not, or A is not speaking truth and B must speak truth. Okay. E be the event that A and B contradict each other. A is speaking truth, B not. A and B not. Or A not speak. A doesn't speak truth and B must speak truth. So required probability equals to P of A into P of B complement. R means plus. P of A complement into P of B. What is P of A? 3 by 4, 1 by 5. Plus A complement 1 by 4, B 4 by 5. 7 by
20, 35 by 100. In what percentage of cases they contradict each other? 35%. Write down. Please write. Totally in 35% of cases, 35% of cases, A and B contradict each other. So here, in today's session, we have discussed independent and dependent. అవి ఇవ్వకుండా ఇచ్చిన డేటాతో మనకి ఎట్లా ఇండిపెండెంట్ డిపెండెంట్ అని తెలుసుకోవాలి, వాటిని చేయాలి. We have practiced. In the next session, we will discuss about Bayes theorem, which is very important. మీరు ఏ ఎగ్జామ్ రాయండి, ఖచ్చితంగా ఒక క్వశ్చన్ దాని మీద ఉంటుంది. ఓకే, మినిమం 1 question. Right, we will discuss that later.